അദ്ദേഹം ഒരു ചെല്ലപ്പേരും നൽകിയിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു അല്ലേ, ഇൻഡൈ ഹസാവ്. இண்டை ஹாசா சார் ரஹ்மான் சார் இது இண்டை ஹாசா ஆரா சார் நீ தான் உனக்கு தான் நான் வச்ச பேர் சார் எனக்கு பேர் வைக்கிறீங்கன்னா சொல்லிட்டு வைக்க மாட்டீங்களா அவருக்கு ஐ திங்க் அப்ஸ்டேர்ஸோட டைரக்ட் கனெக்ஷன் ஏதோ ஒன்று ഉണ്ടായിരുന്നു. എക്സ്പോഷർ അവളോ കിട്ടിയില്ല. ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഗെറ്റ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഫോർ സെവറൽ ഇയേഴ്സ്. ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. കൂടെ ആരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനില്ലാതിരുന്ന സമയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, പാട്ടുകളില്ലാതെ സമയം മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതാ പ്രശ്നം. എന്നോട് മദർലാൻഡിൽ എന്നോട് പീപ്പിൾ മൈ ഹോം അങ്ങിരുന്ന് കിട്ടാതെ ഒരു സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് കേരളത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സൊസൈറ്റി അപ്പവേ சொல்லலை, ஏன் லேட்டாக சொன்னேன், அப்போ ஏன் പറയില്ല, ഇപ്പോൾ ஏன் all of that. Do not feel guilty about anything. സിംഗർ, വോക്കൽ ആർട്ടിസ്റ്റ്, പിന്നെ എന്താ പറയുക, റേഡിയോ പ്രസൻറ്റർ, ടെലിവിഷൻ പ്രസൻറ്റർ, ഒപ്പം ഓൺട്രപ്രണർ, മൾട്ടി ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക, ഇനിയുണ്ട് ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ ഒപ്പം എന്നുള്ളത് ചിന്മയി ശ്രീപദയാണ്. സ്വാഗതം. ഹായ്, താങ്ക് യു. ഞാനീ പറഞ്ഞ റോൾസ് അതിനപ്പുറം ഇനിയും ഉണ്ടാവും. ലൈക്ക് മൾട്ടി ടാലൻറ്റഡ് ആണ്, മൾട്ടി ടാസ്കറാണ്. അപ്പം എന്താണ് ഈ എല്ലാത്തിലും ഓടി നടന്ന് കൈവയ്ക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എനിക്ക് ഒരു വളരെ ഇൻ ഓൾ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ലൈഫ് എനിക്ക് ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ട്. நிறைய படிக்கணும், நிறைய கற்றுக்கணும். அண்ட் எதையான இடத்துல ஒரு எக்ஸ்பர்டீஸ் தேடி போகணுன்ற ஒரு quest ஒன்று இருக்குது எனக்கு. ஸோ എനിക്ക് മൈ ബേസിക് ട്രെയിനിങ് ഇസ് ടു ബി എ സിംഗർ ഓൺലി. അത് ഡബ്ബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആനത് ഒരു ദാറ്റ്സ് ബൈ ചാൻസ് അഗൈൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് റഹ്മാൻ സാർസ് സ്റ്റുഡിയോ. അത് സില്ലിനൊരു കാതലിൽ ഭൂമികയ്ക്ക് ഐ ഹാഡ് ഡബ്ഡ്. Then of course I think my bigger എനിക്ക് ഒരു recognition as a dubbing artist വന്നത് it's only because of movies like I think in Telugu definitely Vinnai Thandi Varuvayas, the Telugu version and things like that. But I also like being an entrepreneur, language services company. ഇപ്പോൾ we have a dermatology clinic in Chennai and Hyderabad. So എനിക്ക് K Beauty, Korean skincare, അതിൽ എനിക്ക് it's a pretty successful business that I've been running for the past few years. എനിക്ക് സ്കിൻ കെയർ ആണ്, ഹെയർ കെയർ. ഇതിൽ എനിക്ക് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്ടം ഉണ്ട്. So I'm studying that. I studied to got a license as an esthetician. So ഇതെല്ലാം എനിക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. So if I find something that I'm really curious about, I follow that path because I think all of those learnings also enriches me as an artist. ഒരു 15 വയസ്സിലെ എ.ആർ റഹ്മാൻ സംഗീതത്തിലെ സിനിമയിലെത്തിയ ആളാണ്. കന്നത്തിൽ മുത്തമിട്ടാൽ, ഒരു ദൈവം തന്ന പൂവെ പാടിക്കൊണ്ട് സിനിമയിലേക്ക് എത്തിയ ആളാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ആടുജീവിതത്തിലൂടെ വീണ്ടും ഒരു റഹ്മാൻ സംഗീതത്തിലൂടെ വീണ്ടും എത്തുകയാണ്. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു റഹ്മാൻ സാറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്മയുടെ ഒരുവിധം സോങ്സ് എല്ലാം എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ റഹ്മാൻ സാറിൻ്റെ സോങ്സ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക. പ്ലസ് അദ്ദേഹം ഒരു ചെല്ലപ്പേരും നൽകിയിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു അല്ലേ, ഇൻഡൈ ഹസാവ്. ഇൻഡൈ ഹാസ. അത് വൈ ഓൾസോ ഐ ഡോണ്ട് നോ. എനിക്ക് അത് മിസ് യുടാന്ന ഒരു പാട്ട്. സോ ചക്രകട്ടി ഫിലിം അതിലെ ടാക്സി സോങ് ഉണ്ടല്ലോ, ടാക്സി അത് ബെന്നി ദയാലിൻ്റെ സോങ്. സോ അത് ഐ സാങ് ഐ മിസ് യുടാ. അതിൽ ദ ക്രെഡിറ്റ്സ് റെഡ് ചിന്മയി ആൻഡ് ഇൻഡൈ ഹാസ. അത് ഒരു ഫീമെയിൽ സോളോ സോങ് ആണ്. സോ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഐ എം നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഹിയർ എനി അതർ വോയിസ് എക്സെപ്റ്റ് മൈൻ. സോ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഐ വെന്റ് ടു ദ സ്റ്റുഡിയോ സെഡ് சார் ரஹ்மான் சார் இது இண்டை ஹாசா ஆரா சார் நீ தான் உனக்கு தான் நான் வச்ச பேர் சார் எனக்கு பேர் வைக்கிறீங்கன்னா சொல்லிட்டு வைக்க மாட்டீங்களா, எனக்கே தெரியல, நான் தான் பாடினேனா, யார் இண்டை ஹாசா. So I don't know why he did that but it's interesting. I mean I didn't ask him. அப்போ எனக்கு கொஞ்சம் കുറച്ച് പേടിയുണ്ട് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം കേൾക്ക എതുക്ക് all of that. ഇപ്പോൾ അല്ല. So I'll ask but now he may not remember also why he did that. So no use. It's been quite a journey for me. ഒരു 22-23 വർഷം it's been a huge journey. ഇതിൽ ഞാൻ I have understood myself as an artist, as a musician, as a singer, as a human being. ഞാൻ എന്നെ I found myself and my own voice in a way, in multiple ways, that I'm capable of this. As a singer, I'm capable of this. For example, എൻ്റെ കരിയറിൽ some of the if somebody had to say some landmark songs in പറഞ്ഞാൽ it'll be Devam Thanna Poove, it'll be Sarasara Sarakaathu, it'll be Kadale Kadale, but it is also songs like Tere Bina and Maya Maya. So in one album I was given the opportunity to actually manipulate my voice to sound completely different in two different songs.
അപ്പോൾ I think I am grateful for all these opportunities. So ഒരു singer from a classical music background means that എനിക്ക് ഈ സ്റ്റൈലിലുള്ള പാട്ടുകൾ மட்டுം പാടാൻ പറ്റൂ ആൻഡ് ദി അതേഴ്സ് ഐ കനോട്ട് ട്രൈ அப்படின்ற ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് വാസ് ബ്രോക്കൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ്. സോ എൻ്റെ ലിമിറ്റ്സ് ஒவ்வொரு டைம்லையும் ஒவ்வொரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிலையும் my limits were pushed and my boundaries were, these things that we have in our head that എന്നാൽ இவ்வளவுதான் முடியும் அதுக்கு மேல முடியாது sort of a thing that you push that, you're capable of much more. All of these are just limitations that you have in your own mind. So our limitations ne ஒவ்வொரு ദിവസം ஒவ்வொரு டைம்லயும் எனக்கு வந்து அது பிரேக் பண்ண கத்து கொடுத்தது ரஹ்மான் சார் in so many ways, especially as a singer. And എനിക്കുമേ I think ആടുജീവിതം the first time we recorded ഈ song, I think this was the first song that we recorded for the film. When we recorded that, from there itself I think my life also has taken a lot of turns in 6 years. So 6 വർഷം മുമ്പ് ചെയ്തതാണോ? Okay. Long time. So ee song 2018 beginning la, I think around February, March, maybe April, I think we recorded this song. It's been a while actually. After that oru 2 varshathinu sesham apparently Vijay Yeshudas has gone and recorded just before the lockdown. And then lockdown they have shot and then this has happened. Ipo oru 5-6 oru 2 weeks 3 weeks nu munbu they called me and said we are doing languages. I said languages for what? I said Aadijeevitham. I said I'm so sorry, it's been such a long time I don't even remember the tune. So I had to actually learn the song all over again for Telugu, Kannada, Hindi, Tamil and all of that. And I was like, wow, I mean it's here, finally it's here, Aadijeevitham is here. Yeah. എ.ആർ റഹ്മാൻ എന്നുള്ളൊരു സംഗീത സംവിധായകനെ ലൈഫിൽ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? ഒരു ഒറ്റ വേർഡിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ divine, I think. Yeah, he is definitely there's a very very strong spiritual connect. അവർക്ക് ഐ തിങ്ക് അപ്സ്റ്റേഴ്സോട് ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ ഏതോ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഐ തിങ്ക് സോ. സോ I have always felt a very 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 deep spiritual energy every time we record. He's doing movies, he's doing very very commercial out there business, all of that is there, but I think the root of all of that, he's very connected to a higher source, I think. ഒരു നല്ല ചെറിയ പ്രായത്തിൽ സിനിമയിലെത്തിയതാണ് 15 വയസ്സിലെ. ആ ഒരു ആദ്യത്തെ സോങ് തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹിറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആ ഒരു ഏജിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതിലേറെ ഒരു എക്സ്പോഷർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എക്സ്പോഷർ അവളോ കിട്ടിയില്ല, ബിക്കോസ് there was no social media then to have this sort of a thing. No, ഇരുന്ന ഒരു 4-5 magazines, 3-4 channels, അതിലെയും by the time they found out I am only the singer of കനത്തിൽ മുത്തമിട്ടാൽ, because റഹ്മാൻ സാറിനെ സ്റ്റുഡിയോക്ക് ഫോൺ பண்ணி വിളിച്ച് ആ സിംഗർ ആരാ, സിംഗർ കോൺടാക്ട് കൊട് அப்படின்ற that wasn't the thing. People would be afraid of getting all of this. So by the time people found out, and then it took 3-4 years for me to know that Kanathal Muthamittal was a very big hit. So there was no what internet was there, what was there, the people engyanum pona they'll be like, oh Chinmayi, I didn't get recognized for several years. Okay. After that I think in 1 or 2 ஷோ செவரல் இயர்ஸ் லேட்டர் தேவன் தந்த பூவே பாடின சிங்கர் இதுதான் அப்படின்னு வந்தப்புறமா தான் ஓ பாட்டு ஹிட் ஆனோ, அது அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது. அது வரைக்கும் எனக்கு தெரியல. மை மதர் வாஸ் வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் அண்ட் ஆல் ஆஃப் தட். ஈவன் இஃப் தெர் வாஸ் if people were saying that there is a lot of this song has become very big and all, that she didn't tell me. So അത് ആ മാഗസിൻ ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല ഈ ഒരു ഫിലിമിലേക്ക് എത്തുന്നത്? ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല വീട്ടിലെ? அப்படிலாம் இல்லை. she basically believed that praise, this fame, all of that shouldn't get into my head in a very strict upbringing. But actually we genuinely didn't know it became really hit and all. I didn't know because appo when Devan Thandha Poove released, no, it was a huge cycle of kuttu paattu in Tamil.
So I had no clue this song became a hit. So we were having O Podu, all of that songs, Filmfare, all awards. Nobody bothered about Devam Thandu Puve. Now after 22 years, they're still saying this is an epic song, great song, great song. I was like, oh, then I got very lucky with the song. I understood only several years ago. Because at that point, nobody was giving any bhav for this song only. വിക്കിപീഡിയ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ ഫിലിംഫെയറിന്റെ അവാർഡ് പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫിലിംഫെയർ അവാർഡ് കിട്ടി Not for Devam Thandu Puve. അല്ല, പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫിലിംഫെയർ 6, I think. Thankfully, I definitely won a Filmfare for Malayalam. That was surprising for me. I was like, oh, how did this happen? This for action hero Bijun Unyaliladi. I won a Filmfare for that. And then I won a Filmfare for Marathi. That was Sairat was definitely one of the biggest Marathi films ever. And that song also is one of the biggest hits, Sairat Zalaji. So others, I think for me, there's this one feeling that, for this gentleman, Rahman sir only introduced me, but I've never won for a Rahman song. That's the irony of it, I think. So I won for Sarasara Sarakathu, which is a Gibran. One for Varayo Varayo, which is Harris sir. One for Kadale Kadale, which is this one, Govind Vasanta. And then Unyaliladi Vanna, then Sairat, I'm like, will I win for something? So Kadale Kadale, acceptance speech kudukumbol, Rahman sir was right there. I said, yeah, I won for Kadale Kadale, but if not for this man, I would have never been standing here today. So, there is always this hope and thought that someday I will actually win for an A.R. Rahman song. And I would be able to give a thank you speech that I have rehearsed in my head for all of already these years. planned ആണ്. ശരി. 22 years planned and rehearsed. മൾട്ടി ടാസ്കർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ അറിയാത്ത ഭാഷയില്ല. ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾ വീട് പുറത്തേക്ക് കിടന്നു എത്ര ഭാഷകൾ ശരിക്കും അറിയാം? German, I learnt actually. I learnt German. എനിക്ക് Sprachdiplom in Deutsch ഉണ്ടായിരുന്നു. So, sorry, that's basically a diploma. It's an equivalent of a degree is what they told me at the time. The Goethe Institute German പഠിച്ചിട്ടിരുന്നു. And then I learned French for a while in Alliance Française. I have a fascination for languages and other cultures. നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാതും പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി. Yes, absolutely. I really love languages. And when you understand a different language, you understand the people, you understand culture, it opens your mind. And somewhere you understand that everybody in some way or the other is connected. മൾട്ടി ടാസ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചെയ്യുന്ന റോളുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട റോൾ ഏതായിരിക്കും? As a mom. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ. Yeah. So I think I'm not there as much as I should be for my children. Mom guilt and that is there, but a lot of other moms are also telling me don't mom guilt ne set cheyan, don't let it set into you abdinne. So I definitely, I think that's my favorite. It's a beautiful face. ചിന്മയി എന്നുള്ളൊരു വാക്കിന് നമ്മളൊരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ധൈര്യം, കരുത്ത് പറയാൻ പറ്റും. ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്, കൂടെ ആരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനില്ലാതിരുന്ന സമയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, പാട്ടുകളില്ലാത്ത സമയം മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതാ പ്രശ്നം ഇൻ തമിഴ്നാട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. ബിക്കോസ് എസ്പെഷ്യലി എനിക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇറ്റ് കെയിം എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് at a very crucial juncture. It came from Kerala actually. So that gratitude will always be for the women who spoke up for me where I didn't expect it at all. എനിക്ക് എന്നോടെ മദർലാൻഡിൽ എന്നോട് പീപ്പിൾ മൈ ഹോം അങ്ങിരുന്ന് കിട്ടാതെ ഒരു സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് കേരളത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ there will always be a special space and gratitude for the women who spoke up for me. ആ ധൈര്യം എന്തായിരുന്നു? ആ ഒരു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയാനും ഇതിനൊക്കെ നേരിടാനും വന്നൊരു ധൈര്യം, ഊർജം? ധൈര്യം ഈസിയാ വരല, ടൈം ആச்சு வரதுக்கு. ആനാലും I believe when you're ready the courage will come, and it's okay to not have the courage. It's okay. So when you say it's a woman, no, ഈ സൊസൈറ്റി ഗിവ്സ് യു ലോട്ട്സ് ഓഫ് റൂൾസ്. ഇത് ചെയ്യണം, അത് ചെയ്യണം, അത് ചെയ്യ്, ഇപ്പോൾ ഏൻ சொல்லலை, அப்போ ஏன் പറയலை, அப்போவே சொல்லலை, ஏன் லேட்டாக சொன்னேன், அப்போ ஏன் പറയില്ല, இப்போ ஏன் all of that. It's okay. I mean, the only thing I would suggest to women, because women in paranyale there will be like 1 ton advice which will come along. So they will say, they ask me, what advice do you give women? Enike advice illa. I don't want to give one more advice in addition to all the 100 things. Only thing is this: do not feel guilty about anything, because
the only thing that society wants women to feel is guilt. So ആ ഗിൽട്ട് വേണ്ട. ആ ഗിൽട്ടിനെ തൂക്കി എറിഞ്ഞ് എங்கേയോ തൂക്കി പോട്ടെ. ഇൻ അറേബ്യൻ സീ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഗോ ഓഫ് ടു സം സൗദി, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഗോ. സോ ഡോണ്ട് ലെറ്റ് ഗിൽറ്റ് ബി അറൗണ്ട് യു. ഓക്കെ, അതന്നെയാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ മോട്ടിവേഷൻ. ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും വലിയ സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയതെന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടാം വരവിനും കാരണമായതും ഒരു മലയാളിയല്ലേ ഗോവിന്ദ്. ആ ഒരു പാട്ട് സംഭവിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പം ആ ഒരു സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഇന്നിങ്സ് എപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നോ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ? Not really in Tamil, because 96 actually happened 2 weeks before I got banned. So എനിക്ക് 96ന് സക്സസ്, the songs that I got to sing, ഗോവിന്ദിന് compositions, the magical compositions, and also I think I don't know if it is but I was told that I was only singer who got to sing all the songs and dub for the actress in a film, in both Tamil and Telugu, for the same film. So to be a part of something as magical as that, no? So adu kaniya pinbu within 2 or 3 weeks Me Too movement happened. So a 96th success or the advantages that come from a success of a song or multiple songs and the dubbing, എനിക്ക് ആ സക്സസ്സിനെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. That opportunity was not there because I was pulled അല്ല, I was thick in the center of Me Too. Then they banned me. I pay. That's over. It's all done. So 6 years and counting in the case innum city civil court in Tamil Nadu is still going on, and it will go on because the process is the punishment. The legal process is the punishment in this country. But for me, I feel free that enikya the, you know, all of these additional, so I have to behave a certain way around this person, now I have to be guarded. So Govind has always been a very open support. So in the ban chain pinbu kuda Govind gave me songs in Telugu and in Malayalam. Govind, you are, you know, working with a singer who gets banned, and what if they ban you also? And he actually said, I don't care a damn if they ban. So athretal or support to get that is very rare for some people to stand up and say it doesn't matter. And I wasn't doing anything wrong. That's the whole point. To actually shift the blame from the survivor to the perpetrator is the point of all of this. And society being society is only shaming the survivor. It's okay. I knew this is what is going to happen. ഞാൻ അയ്യോ ഇത് നടന്നിരുച്ച് அப்படின்னு சொன்ன உடனே it's not as if the society is going to lay out a red carpet. Vama, I was only waiting for you. They are not going to do that. Society is rotten only. We have to change it. എല്ലാ ഭാഷകളിലും ഓടി നടന്ന് പാടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ മലയാളത്തിൽ ഇനിയും പാട്ടുകൾ വരണം. I hope so. Thank you so much. ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ ഇനിയും മലയാളത്തിൽ വരണം. I pray for ചിന്മയുടെ സൗണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഇനിയും കേൾക്കണം. Thank you. എല്ലാ ആശംസകളും. Thank you. Thank you so very much. much.